হ্যালো মহাকাশ বাংলা চ্যানেলের বন্ধুরা, আশা করি সবাই খুব ভালো আছেন। আর আজ আমি নিয়ে এসেছি এই মুহূর্তে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খবর এবং একটি সুসংবাদ বলতে পারেন। আর তা হলো ইলন মাস্কের যে স্পেসএক্স কোম্পানি আছে, যারা মঙ্গলে মানুষ পাঠানোর জন্য যে রকেটটি বানাচ্ছে, যার নাম হলো স্টারশিপ, তার SN15 যে প্রোটোটাইপটি রয়েছে সেটি আজ সফলভাবে লঞ্চ করেছে এবং সফলভাবে ল্যান্ড করতেও সক্ষম হয়েছে। এর আগেও এই রকেটের একটি প্রোটোটাইপ ল্যান্ড করতে সক্ষম হয়েছিল, কিন্তু সেটি ল্যান্ড করার কিছুক্ষণ পরেই ব্লাস্ট অফ হয়ে যায়। কিন্তু এইবারে এই রকেটটি এরকম কিছু ঘটনা ঘটেনি। এটি সম্পূর্ণ একদম সফলভাবে লঞ্চ হয়েছে এবং সফলভাবে ল্যান্ড করতে সক্ষম হয়েছে, এবং আমরা আশা করতে পারি ভবিষ্যতে যে সমস্ত টেস্ট ফ্লাইটগুলি লঞ্চ করা হবে সেগুলি এর মতোই সফলভাবে লঞ্চ এবং ল্যান্ড করবে। এবং এই লঞ্চের পর থেকেই আমরা আশা করতে পারি যে মঙ্গলে যাওয়ার জন্য যে সমস্ত কাজগুলি পড়ে রয়েছিল সেগুলি একটি গতি পাবে। আর আমরা জেনে নিই এই স্পেসএক্সের স্টারশিপ রকেটের ব্যাপারে একটু। এটি হলো লম্বায় প্রায় 50 মিটার বা 150 ফুট, এবং চওড়া এটি হলো 7 মিটার বা 30 ফুট। তাহলে বুঝতেই পারছেন একটি বিশালাকার রকেট এটি। আর এটি প্রায় 1200 টন জ্বালানি নিয়ে উঠতে সক্ষম, এবং তার সাথে এটি 100 টন ওজন নিয়ে উঠতে সক্ষম। আর সেই ওজন মানুষের হতে পারে বা কোনো যন্ত্রপাতিরও হতে পারে। মঙ্গলে যাওয়ার জন্য এই রকেটটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এই রকেটটি শুধু মঙ্গলে যাবে না, বরং সেখান থেকে অ্যাস্ট্রোনটদের পৃথিবীতেও ফিরে নিয়ে আসতে সক্ষম হবে। আর আপনারা এই লঞ্চ ভিডিওটি দেখুন, আমি মাঝে মাঝে আপডেট দেবো। আশা করি আপনাদের ভিডিওটি ভালো লাগবে, এবং ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক দেবেন এবং চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবে, আমাকে সাহায্য করবেন। Coming up at T+2 minutes, we appear to have frozen the view from the engine cameras. However, the Raptor engine's continuing to perform, and we've got shutdown on engine 3 on time. T+2 minutes, 40 seconds. While we're trying to regain video from the vehicle, we continue to ascend. We have just passed the 8-kilometer point in flight. Everything continues to look good on Starship 15. Coming up on 3.5 minutes into flight, we're approaching the 10-kilometer altitude. We'll begin to hover here. We've had engine number 2 shut down on time. We'll now be moving into the hover with one engine, and then in a little bit we will begin the flip over to horizontal position and begin our descent, where hopefully a ground camera will be able to bring us live views of the flight. Just past T+4 minutes into flight, we've got the views back from the Raptor engines. We get T+4 minutes, 34 seconds. While we're working to regain video, it looks like we've got a shot looking back at the flaps on Starship. We're in the horizontal descent phase now. We're passing 6 kilometers.
A reminder, phase that's coming up as we get ready for landing, we will light 3 Raptor engines, flip the vehicle from horizontal to vertical. If things look good, we will shut down 1 Raptor engine and then possibly a second one and land on a single engine in the landing zone. 5 minutes into flight, Raptor continuing to descend. We're coming up on 3 kilometers altitude. And we have ignition. Starship heading back to the landing zone. And Starbase Flight Control has confirmed, as you can see on the live video, we are down. The Starship has landed. We're going through the safing sequence in the flight computer right now. We'll be back in a moment. Well, if you've just joined us, you missed a great flight. Right now, we have successfully landed in the landing zone, right on the concrete. You can see we do have a small fire at the base of the vehicle, not unusual with the methane fuel that we're carrying as we continue to work on the test vehicle design. You may be able to see water going on the pad from the water cannons. But again, Starship 15, powered by 3 Raptor engines, we have successfully launched it from our facility in South Texas, landed after a routine flight where we shut engines down on the way to 10 kilometers, executed the horizontal unpowered descent, and then we got some great views of the engines lighting up as we came down for a landing at a nice slow velocity onto the concrete landing pad. The past 2 weeks have been full of accomplishments by the SpaceX team. We've had the incredible launch of the Crew 2 astronauts on the Crew Dragon Resilience. We've had the first nighttime landing and recovery of the 4 astronauts on Crew Dragon Endeavor's flight last Saturday night, and 2 successful flights of Falcon 9 in the past 7 days, each carrying 60 Starlink satellites successfully into orbit. And now the SpaceX Texas team has flown a test flight of Starship with a landing back in the landing zone here in Starbase, Texas. Also like to remember, this is the 60th anniversary of the first American in space, astronaut Alan Shepard and his Mercury capsule, and SpaceX has landed Starship successfully on this date. Again, an outstanding period as we work to enable the future of human spaceflight and expansion into the solar system. And with that, we're going to conclude today's webcast with the views here of Starship 15. Thank you for joining us here at SpaceX, and have a good day.